Sikubingelele sikwamukele indabeni zehora lokuqala emini. Sibingelele nakuwe osibuka ohlelweni lwethulusha lezokusakaza iDTT. Lezi ndaba nizethulela usakhiwo ngokwasokhela nazi ezinohlonze emini nje. Imthondo lebalele emakhulwini amabili ngqonqiso umlilo ekhaya elitsha phakathi kwamabili kanti kunesibalo esingakaqinisekiswa sabantu abasale edengwane. And if you have survived this far, just make it worth it. It doesn't have to stay with us for 12 years and be as good as anyone who left us almost 5 years back. Bacela isigidini abafundi bakamatikuletsheni abaqala ukubhala ivivinyo zabo zokuphela konyaka kuzwelonke njengoba bekubhala iphepha lesingisi lokuqala namhlanje. Ibalele emakhulwini amabili mjondolo ethungeleke ngomlilo ebusuku ekhaya elitsha eCape Flats akukaziwa ukuthi bangaka abantu abasale edengwane. Kuqubuka umlilo wokhelwe imimoya namandla emjondolo yaseSilvertown izolo ebusuku. Imbangela yokuqubuka kwalomlilo ke ibingakaziwa. Amalanga ababhebhethekiswe umoya obunamandla kwathungeleka imjondolo. Abezicishamlilo kubathatha amahora amaningana ukuzama ukucima lomlilo. Inhlangano engenza inzuzo iGift of the Givers ithi izongenelela ukusiza leyo mndeni ekhahlamezekile. Iziphathimandla zizokwenza ucwaningo ukuthola ukuthi ungakanani umonakalo odalekile. Ziqalile namhlanje ngephepha lokuqala lesingisi izivivinyo zokuphela konyaka zabafundi bakamatikuletsheni. Abengamele ezemfundo esifundazweni ezahlukene bahambele kwezinye zezikole okubhala kuzo kuyoqinisekisa ukuthi konke kuhamba ngononina. Bacela isigidini ababhala ivivinyo zokuphela konyaka kuleli kanti ke bekungakabikwa kuphazamiseka kwezivivinyo. Ungqongqoshe wemfundo eyisekelo enjemotherha uhambele isikole saseCampton Park nalapho efisele abafundi bakamatikuletsheni ukubhala okuhle njengoba namhlanje bezibula ngephepha lesingisi lokuqala. Bacela isigidini abafundi bakamatikuletsheni abaqale ukubhala izivivinyo kulonyaka. We're just here to wish you well, to say even thank you for having stuck with us this way. You know most of your friends couldn't survive up to this far. And if you have survived this far, just make it worth it. It doesn't have to stay with us for 12 years and be as good as anyone who left us almost 5 years back. Owengamele ezemfundo KwaZulu-Natal uthi isifundazwe siphokophele ukuthi siphumelele ngamaphesenti angama-85 nakuba lesifundazwe ke sibhekene nezingqinamba ezifana nokukhulelwa kwabafundi kanye nezinhlekelele zemvelo. We are ready with all the challenges that we had, but we are going to make it. And at the most, we are looking at 100%. But unfortunately, as I've said earlier on, that there are challenges there and there. Isifundazwe iMpumalanga naso sithi simi ngomumo ukubhekana nezingqinamba ezifana nemibhikisho yomphakathi engahle iphazamise ukubhala kwabafundi bebanga leshumi kulesifundazwe. We want to urge all communities not to disrupt the examinations, but we have made sure that we put systems in place. Abafundi base-Eastern Cape baphokophele ukuzuza imiphumela engcono kulonyaka uma kuqhathaniswa neminye iminyaka njengoba nyakenye lesifundazwe sizuze amaphesenti angama-73. If you studied for your paper, with this one specifically, it was very straightforward. Every English paper is the same, just the content is different. I'd say that it was a good paper, but only if you were well prepared, which just emphasizes that for finals, practice makes perfect. Umbiko usihle Dlamini wezindaba ze-SABC. Uconstable Wenden Jonathan ongufakazi ombuso ecaleni lokubulawa kaSenzo Meyiwa uphike walala ngomhlanu ukuthi wabamba iqhaza ngesikhathi kushawa umsolo wesibili kuleli cala. Lokhu kusho namhlanje kusene enkantolo ephakeme esePitoli ecaleni lokubulawa kaMeyiwa. Liphoyisa liyachitha ukuthi labele ingxenye yamaphoyisa aphoqa umsolwa wesibili uBongantanzi ukuthi avume icala. He was ordered to sign the documents, and the documents that he said he signed, his blood spilled on those documents. My Lord, from the magistrate's court up to Mood SABC, I did not see any injuries on the accused.
up to the completion of the escort, my lord. Phezu kwalokhu uNtanzi uthi akazange alibhade enkantolo yemantshi yaseForce. The accused person, in respect of that evidence, will deny that he ever entered for the Force court. My lord, the accused did enter the court as part of completion of our escort. We saw him ourselves, my lord, entering the court. Umsolwa wesibili uNtanzi utshele ummeli wakhe uadvocate uThulani Mngomezulu ukuthi emoyeni akakapholi ngendlela uJonathan amshaya ngakhona. When you ascended that box, accused number 2 called me and told me that when I see this man, I feel like crying the way he was beating me. I'm traumatized. What do you say about that? I don't know the accused, my lord. Liqala ke liyaqhubeka. U-Advocate Ebenezer Phophi omele ezinye izisebenzi zase ubuhle benkosi kanye nemasiko uyaqhubeka nokwethula ubufakazi nocela inkantolo ephakeme yasePitoli ukuthi ayingajezisi izisebenzi ezinakekela iziguli. U-Advocate Ebenezer Phophi uthi iziguli lezi zisebenza zazinakekela zazishonela ngoba sekufika isikhathi noma ukushona kwazo kusanemibuzo. There's not sufficient evidence to show that the deceased died of anything of unnatural causes. Then my submission is then, given the short period from which the users were admitted, in light of inadequate medical records, it hampered the NGO's ability to ensure continuous care. So in respect of Mr. Hartman, given his short period at Mosego Home, that the inadequate medical records hampered continuous care. And that lies with Life Izindaba and not Mosego Home. Utshele inkantolo ukuthi uRebecca washonela eMaseko Home kodwa wayengayiphethe imithi njengoba wayenesifo senhliziyo. She died at Mosego Home the same day she was just discharged from hospital. She had a heart condition, but she was not admitted to Mosego Home with medication for her heart. So that is clear that there was a fatal interruption of care. Uphinde watshela inkantolo ukuthi kwangelona iphutha lika Patricia. It is not Patricia's fault that in respect of these two, Rochelle managed to move other frail elderly users who then survived, and these two who remain then passed away. So Patricia can then not be blamed for the poor planning on the part of the department, nor can she be blamed for there being no space in any other facility in the NGO. Isicawu siyaqhubeka. Ukhulumeli wehhovisi lenxusa lasePalestine eNingizimu Afrika uHassona Al-Dramli uthi ayishumi amalungu omndeni wakhe adlule emhlabeni ngenkathi kuhlaselwa indawo yabo kwaIsrael. Siyaqhubeka nokuba sibi isimo kwaIsrael njengoba kusaqhunyiswa amabhomu nje enyakatho eGaza. Ukhulumeli ihhovisi lenxusa lasePalestine usemanzini njengoba elahlekelwe umndeni wakhe kanye nabanye ezweni lakhe. Today 10 Palestinian innocent people from my family were brutally died by the strike of colonial power of Israel. When I heard this sad news, I couldn't hold myself because personally I grew up in this area. I grew up with those people who have died today. Senjalo ngqongqoshe wezemali nophinda beyilungu lesigungu esiphezulu ku-ANC uNogodongwana uthi kufanele kucace ngokusobala ukuthi iqembu elibusayo limi kuphi mayelana nodaba lwasePalestina kanye nezwe laka-Israel. It's difficult to lump the Russia, Ukraine and Israel Palestine into the same pot because they are definitely distinct questions. In the case of Palestine, let me start with Russia, Ukraine. We took our position, which is an old age position of a non-aligned. And non-alignment does not necessarily mean you don't have a position.
Iphathimandla kwezempilo eGaza zithi badlule inkulungwane eziyisishiyagalombili abantu abadlule emhlabeni ngempela sonto. Mbukeli sisathi qwetolo kanti bangabe sibuya sokuphathela uWT. Eskom isiqala isigaba sesibili sohlelo lokucisha konke ugesi ngemva kwensuku eziyisishiyagalolunye izwe linogesi ongaphazamiseki. Sikubingelele Eskomkele uma ngabe usanda ngena mbukelo dabeni oluhambe phambili besibike ukuthi imjondolo ebalele emakhulwini amabili ngqongqiswe umlilo ekhaya elitsha phakathi kwamabili kanti ke kunesibalo esingakaqinisekiswa sabantu abasale edengwane. Bukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba zikhona ku YouTube na ku SABC Plus ngelo kuzo uzicinge ngamagama athi SABC izindaba na kanjani uzozithola. Lubuyile uhlelo lwe-Eskom lokucisha konke ugesi emva kwensuku eziyisishiyagalolunye ugesi ungasacishe ezweni. Izolo ntambama ngehora lesine Eskom iqalise ngohlelo lokucisha kogesi ngokwesigaba sesibili esizoqhubeka kuze kube ihora lesine ntambama namhlanje. Kuzobe sekuqala isigaba sesithathu esizodonsa kuze kube ihora lesihlanu ekseni kusasa. Eskom imemezela ukuthi ukushintshana kwesigaba sesibili nesesithathu kusazolokhu kuqhubekile kulona lonke leli sonto. Sihlehliselwe usuku olungaziwa isigcawu sekhomishana ezimele esiholwa yijaji eselathatha umhlala phansi uSisi Gampepe esiphenya ngembangela yomlilo wangqongqisa isakhiwo eseMarshall Town eGoli enyangeni embili ezedlule. As we heard from the Commissioner Gampepe, our client served the commission with a notice advising them that unfortunately, due to the fact that the venue did not comply with the requirements of the bylaws, they had to issue a notice to that effect. On Friday, the city advised the commission that given the head count of people present in the room, there ought to be a certain number of fire escape routes. Unfortunately, that could not be organized between last Friday and today. So it is in that regard that the city, we are instructed, had to then issue this compliance notice to the commission. Look, the only comment that we can make is that obviously as the city of Johannesburg, our client was here to provide an accurate account of what transpired. That's why we could have heard from the EMS officials that were there to explain the steps that they took to fight the fire and what they encountered on that fateful evening. So that's what City's Money is all about. It's here to assist the commission to get to the bottom of what happened so that the commission can achieve its terms of can successfully achieve its terms of reference. Njengoba abafundi bakamatikletsheni beqala ukubhala namhlanje umndeni womfundi uMalatsha Khasakho owashona nyakenye ngesikhathi eminza olwandle eThekwini usafuna izimpendulo. Umndeni uthi awukholwa ukuthi waminza njengoba imininingwane yokushona ingakacaci. Sekuphela unyaka nesigaba kwashona uMalatsha Khasakho. Umndeni usasemanzini. Ukhumbula usuku owathola ngalo daba lokuthi ushonile eyodlala ibhola lombhoxo eThekwini. We are in the dark. We need help. We need those who can help us to take this matter forward to help us. Umndeni uthi namanje awayithola imphumela yokuhlolwa kwesidumbu. We don't know how what had really happened. In my inner side I'm dying. I'm not well at all. Yize umndeni usebunyameni ngalolu daba kodwa amaphoyisa athi ayaxhumana nawo. Investigations into the drowning of two Gauteng schoolboys in Durban in March of 2022 are well underway, and the families have been kept abreast with regard to the developments on the matter. The department received summons from parents, and as such, we are engaged in a litigation process regarding these two cases, which are pending before court. Umndeni kaKhasakho ufuna izimpendulo ukuze ukwazi ukuqhubeka nempilo. Abafundi ezikhungweni zemfundo ephakeme ezahlukene bakhala ngokungasitholi isabelo mali sabo seNSFAS. Lesikhungo ke sinenkinga ngokukhokhela abafundi selokasaqala ukusebenzisana nenkampani ezakha okuyiyona ke okumele ikhokhela abafundi. Abafundi eTaflop esikhungweni semfundo ephakeme eLimpopo basabhekene nezinkinga zeNSFAS.
bayizinkulungwane ezimbili namakhulu amahlanu abangakakhokhelwa isibonelelo sabo se-NSFAS. Bathi abanayo imali yokuzithengela ukudla okumba eqolo kanye nokukhokhela izindawo abahlala kuzo. About 2,500 students do not get their allowances. This, let alone the fact that other people do not get their allowances from the month of July, ever since this direct payment system came in. So we've long been calling for this direct system payment to be scrapped because it's proven to be ineffective. Students are not getting their money. The charges on the banking app are extremely exorbitant. Abafundi ababhekene nalesi simo sebeqala ukulahlekelwa ithemba. The lack of funding has affected me very badly. These days, I'm always emotionally not focusing also on my schoolwork because I don't have money, and even from my household, there's no one who will be able to send me money. I even ended up saying that education is no longer for the poor. I have been stressed, I've been depressed because of not having the allowances that are rightfully mine. I mean, if you can check, we are headed to examinations now in the institution. We are expected to study, we are expected to be productive, whereas we don't have anything to eat. Abe-NSFAS kanye nomnyango wemfundo emazingeni aphakeme abatholakalanga ukuphawula. Yize abezomthetho beqhubeka nemizamo yokunqanda ubugebengu endaweni Theomartin Sport eMagaliso Pitoli, igameko zokuduna kweimoto nokuhlaselwa kwabantu seziphinde zenyuka. Lena indawo eyisizinda sobugebengu futhi eletha imicabango engemihle emalungwini omphakathi asebenzisa lomgwaqo. Izigebengu zizifihla kule ntaba uma zifuna ukubamba inkunzi ngesikhathi abashayeli bebhekene nezinkinga. uNick Bester ungomunye wezakhamuzi ezingeke zalibala okwazehlela lapha njengoba sinda ngokulambisa eminyakeni emithathu edlule. While I was hitting me and talking to me, I don't know why, I was never afraid. It saved me because I was never afraid. I just kept my head cool. I gave them what I want, although they still keep on hitting me with rocks. Still up to that, they damage my olfactory nerves in my head. I still can't taste or smell proper. And there's now 3 years that happened, and I don't think that I'll get my taste and my smell back. Abasola abahlanu ababoshwa ngo-2020 babeyamaniswa nezinye izigameko zobugebengu ezenzeka kuyo le ndawo. Amaphoyisa athi aseyazi ngalolu daba. Provincial Commissioner of the Police in Gauteng, Lieutenant General Elias Mawela, mobilized extra resources to crack down on the robberies as well as increase police visibility in that area. Njengoba sekusondela amaholidi kaKhisimuzi, kuxwayiswa abashayeli ukuba bagweme ukuma kule ndawo ikakhulukazi ebusuku. Luphezulu uhebo lerandi emakethe emini nje. Libiza u-18.77 edoleni laseMelika, libe ngu-22.77 kupondo, kanti lingu-19.86 kwi-euro. Ipula laseBotswana libiza u-1.37. Iphezulu inkomba yezabelo JSE emini nje. Igolide libiza $1,995 ye-ounce, iplatinum yona ibiza $914 ye-ounce, u-oil ongahluziwe ubiza $89.13 umphongolo. Bukela umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu. Mbukeli sisibeka lapho ke indaba zehora lokuqala emini, siyabuya futhi ngehora lesikhombisa sobe sagiya ngalo likaMageba. Yekosokhelela inkosazane uManzuza umshazi nanoshada ngamaqhoboza usale kahle.